流亡超过一家子89岁达赖喇嘛，甲达也是西藏的精神领袖。我家是真关心伊的健康。达赖最近表示，伊有望着讲伊家己会当食到101岁。因若接班人的问题，伫明年就有答案。第14岁达赖喇嘛6月动脚头尾的手术，休3个月了，9月佫开始伫达兰萨拉的徛家，恢复1礼拜3天接见各地信众的活动。每一天大概有300多人伫遐排队，等要接受尊者的祝福。路透社记者伫2站嘛排伫队伍内底，趁机会来问一个全世界拢真关心的问题。According to my dream, I may live 110 years. Okay. How are your knees, Lennis? Just improving. Not much serious. 已经89岁的达赖喇嘛，伫2个出家众的扶持之下，慢慢行，要上楼台嘛无问题。若要去较远的所在，就是坐山丘车代步。但係伫1959年，带数万的铁北人按铁北流亡，伫印度北部的达兰萨拉成立铁北的流亡政府。外界忧心达赖完之后，北京政府会哪处理第11世班禅喇嘛同款，插手来处理达赖的接班人，对着敢会转世甲伫倒转世问题。达赖伫2011年捌伫咧公开演讲内底讲，90岁了后，伊会含高僧大德参详了后，用书面记载留落来。I mean, just to think of it and talk of it for Tibetans, it will bring tears to our eyes. It's so difficult. Without His Holiness, the struggle of Tibet, I don't know where it will go. But then I pin my hope in the administration that he had built in 60 years, from nothing to this level. Central Tibetan administration and Tibetan parliament in exile. 杜马处理特空进一步指出，流亡政府有意继续执行政务的系统，但係不只是接班人的工作，会交设置瑞士苏黎世达赖喇嘛简单普奖基金会负责。公视新闻王慧文编译。